This video is about articles. In English, the definite article is the. T-H-E. It corresponds to il, lo, la, I, li, le. For example, the green square means il quadrato verde, or the pen means la penna, or the pens means le penne. In English, we have a and an as indefinite articles. They have the same meaning, but we use them differently. We use a before consonants. We use n before vowels. For example, a pen means una penna. A tree means un albero. Pen starts with a consonant. The consonant is the letter P. Tree starts with a consonant. The consonant is the letter T. But we say an apple, una mela, an elephant, un elefante. Apple starts with a vowel, A, and elephant starts with a vowel, E. So, A and an have the same meaning. Un con apostrofo, uno, una. So, the meaning is the same, but we use them differently. Usiamo l'articolo indeterminativo a ed an in maniera diversa. Hanno lo stesso significato, ma utilizziamo a davanti alle parole che cominciano con una consonante, come nel caso di pen, e utilizziamo an davanti alle parole che cominciano con una vocale, come nel caso di apple or elephant.